Hello dear students, welcome to English class. This is Shumana Islam here, lecturer, Department of English, Marston College. How's it going? Hope everything is alright and you are doing your online classes smoothly. Writing skill is one of the major skills of learning a language. Yes dear students, today I'll be discussing a topic from writing paper and the topic is informal letter. We all are familiar with letter writing, right? Letter writing is an important way of expressing or conveying message to others or to communicate with others. Letter writing এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো communicate করা. So, letter writing has many purposes. আমরা অনেক কারণে letter লিখে থাকি. You know that there are two types of letters. One is formal letter and another is informal letter. So formal letter and informal letter is totally different. And there are few rules that we have to maintain while writing a letter. We have to know how to write a formal letter and how to write an informal letter. Because formal letters are written to the persons who are not familiar with us or they are strangers or not acquainted with us. Formal letters are written for business purpose or any professional purpose. Informal letter হচ্ছে আমরা যেগুলো আমাদের পরিচিত জনকে লিখে থাকি, আমাদের পরিবার অথবা বন্ধু বান্ধবকে। ইনফর্মাল লেটার লেখাটা আমাদের জন্য খুব বেশি কঠিন নয়। ফর্মাল লেটার লেখার সময় আমাদেরকে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হবে। ফর্মাল লেটার লেখার কিছু স্ট্রিক্ট নিয়ম আছে যেগুলো আমাদের মানতেই হবে, কিন্তু ইনফর্মাল লেটারে আমাদের এত কিছু ভাবতে হয় না। কিন্তু ফর্মাল লেটারের সময় তোমাকে অবশ্যই ভাবতে হবে যে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন হবে, টোন কেমন হবে আর কতটুকু ইনফরমেশন উল্লেখ করবে তোমার চিঠিতে। So why do we write letters or what is the purpose of writing a letter? There are variety of reasons of writing a letter. To invite, to apologize, to commiserate, to congratulate or to complain, to inquire or to order or to explain or acknowledge, then for applying or expressing thanks or giving thanks. এবারে আসো আমরা দেখে নেই ফর্মাল লেটার এবং ইনফর্মাল লেটারের মধ্যে আসলে কি কি পার্থক্য আছে। প্রথমত, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ আ ফর্মাল লেটার শুড বি ফর্মাল অ্যান্ড ইন ইনফর্মাল লেটার ইট শুড বি কলোকুয়াল অর ক্যাজুয়াল। তার মানে হচ্ছে ফর্মাল লেটারে আমরা মার্জিত ভাষায় লিখব, কিন্তু ইনফর্মাল লেটারে আমরা আমাদের প্রচলিত যে ভাষায় আমরা কথা বলি সেই ভাষাতেই লিখব। তারপরে নো অ্যাব্রিভিয়েশনস অর কন্ট্রাকশনস, তার মানে আমরা কোনো শর্ট ফর্ম ব্যবহার করতে পারব, যেমন ওন্ট, উইল নট না বলে ওন্ট লেখা যাবে না ফর্মাল লেটারে, ক্যান নটকে ক্যান্ট লেখা যাবে না, হ্যাভ নটকে হ্যাভেন্ট লেখা যাবে না। উই হ্যাভ টু রাইট দ্য ফুল ফর্ম, ওকে। আর ইনফর্মাল লেটারে আমরা অ্যাব্রিভিয়েশন বা কন্ট্রাকশন ইউজ করতে পারি। নেক্সট ওয়ান, ফর্মাল লেটার থার্ড পারসনে লিখতে হয় আর ইনফর্মাল লেটারে যে কোনো পারসন দিয়ে লেখা যায়। নাম্বার 4, নো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ফর্মাল লেটারে কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করা যায় না। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা কাউকে আদেশ বা উপদেশ দিতে ব্যবহার করি, এই জাতীয় সেন্টেন্স ফর্মাল লেটারে ব্যবহার করা যাবে না। But in informal letter we can use imperative sentences. Then number 5, passive voice. Formal letter কে আমরা passive voice এ লিখতে পারি, কিন্তু informal letter এ passive voice is not at all necessary. আমরা যে কোনো ভয়েসে informal letter লিখতে পারি। Then no use of phrasal verbs in formal letters. Phrasal verb হচ্ছে verb plus preposition or an adverb that works as a new word, like find out, look for, come over, get over. These are the phrasal verbs. এগুলো casual language or casual expression যেটা আমরা formal letter-এ ব্যবহার করতে পারি না। But in informal letter we can use phrasal verbs. Next one, formal letter should be crisp, brief, to the point. That means formal letterটা হতে হবে স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং শুধুমাত্র দরকারি বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ। ফর্মাল লেটারে কোনো অপ্রয়োজনীয় ইনফরমেশন বা সেন্টেন্স ব্যবহার করা যাবে না, কিন্তু ইন কেস অফ ইনফর্মাল লেটার উই ক্যান ইউজ লং, ইলাবোরেট অ্যান্ড ইমোশনাল এক্সপ্রেশনস। দ্য লাস্ট ওয়ান, ফর্মাল লেটার ফলোজ আ স্ট্রাকচার্ড প্যাটার্ন। ফর্মাল লেটারের নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি আছে যে কোন লেটারটা কিভাবে লিখতে হবে, সেই স্ট্রাকচার্ড প্যাটার্নই আমাদের ফলো করতে হয়।
কিন্তু ইনফর্মাল লেটার কেমন হতে হবে? ইট শুড বি ইজি টু রিড। তার মানে ইনফর্মাল লেটার খুবই সহজবোধ্য হবে, রিডার বা প্রাপক খুব সহজে এটা বুঝতে পারবে। এবারে চলো আমরা চলে যাই আমাদের মূল আলোচনায়। কন্টেন্ট অফ অ্যান ইনফর্মাল লেটার. Informal letter has 3 parts. One is introduction, then the body and the conclusion. In introduction, you are going to write what is the purpose of your writing, and in the body, you are going to explain in detail about your message. If you have a lot of things to write, you can use 2 paragraphs. Then comes the conclusion. In the conclusion, you will wrap up everything. You can sum up your main idea in this paragraph. You can thank the recipient, or you can wish good luck to the recipient, or you can ask any questions, and then the name and sign, or only the name. Remember, dear students, in greetings you can start like dear brother or dear friend, whomever you are writing to, and then in ending or the subscription you can use your loving brother or your loving sister, your loving daughter, or in case of friend you can write your friend. Okay, then you have to give 1 line gap between 2 parts. That means we have already discussed that there are several parts of a letter, and while moving from one part to another we have to give 1 line gap. Like after introduction we have to give 1 line gap, and then you have to start the body paragraph. Okay, then write the date mentioning date, month, year, or month, date, comma, year. Okay, so when you are writing month, date, year, you have to use comma before year. Then the last one, but the most important one, you have to draw the envelope after writing the letter. Don't forget to draw the envelope. It's very important. And how you will draw the envelope? Here is an example of an envelope. You can see there are 2 parts. One is sender's address in the left side and receiver's address in the right side of the envelope, and at the top right corner there will be a stamp. Okay, so this is the format that you will follow to draw an envelope. Now let's see what's in the syllabus. This is your syllabus. A letter to your brother advising to take part in games and sports. Then a letter to your friend describing your experience about a train journey you made. Then a letter to your friend telling about how to improve English. Then a letter to your pen friend telling about Bangladesh and her people. Then a letter to a friend thanking for the hospitality shown to you. And the last one, a letter to your younger brother advising him not to adopt unfair means in the examination. Okay dear students, এবার চলো আমরা একটা sample informal letter দেখে নিই. The topic is letter to brother advising to take part in games and sports. খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য ভাইকে উপদেশ দিয়ে চিঠি। প্রথমেই দেখো ডান দিকের কর্নারে আছে অ্যাড্রেস, তারপরে আছে ডেট। ডেট লেখার নিয়মটা মনে রাখবে, যদি ডেট আগে দাও তারপরে আসবে মান্থ এবং তারপর কমা দিয়ে লিখতে হবে সাল। এবারে আসবে স্যালুটেশন বা গ্রিটিংস। মাই ডিয়ার ওভি, আই এম প্লিজড টু নো দ্যাট ইউ হ্যাভ স্টুড সেকেন্ড ইন ইয়োর ক্লাস ইন অর্ডার অফ মেরিট। Congratulations on your brilliant success. I hope you will continue your success by making better result in the future examinations. এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। ইন্ট্রোডাকশন পার্টে কুশলাদি বিনিময় করা হয়ে থাকে। এরপরে আসো মেইন প্যারাগ্রাফ বা বডি প্যারাগ্রাফে। But Obi, today I am writing to you for a different reason. Undoubtedly, you are a good student and we are proud of you. But you don't possess a sound health. This is mainly because you don't like to take part in games and sports. এখানে তাহলে মূল আলোচ্য বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। Listen brother, a sound mind lives in a sound body. If you don't take part in games and sports, in other words,
take physical exercise, your limbs and muscles won't grow properly. As a result, you won't be able to keep in good health, what will influence your mind. You will look dejected, that will hamper your study. This kind of exercise will certainly increase your blood circulation and digest power and power to avoid diseases. এখানে তাহলে দেখো দুটো প্যারাগ্রাফে ভাগ করা হয়েছে যে মূল ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো দেওয়ার জন্য। এখানে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে অথবা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসে অংশগ্রহণ না করলে কি কি অসুবিধা হতে পারে, এর ফলাফল কি সেগুলো এখানে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। Therefore, by taking part in different games like football, cricket, hockey, etc., regularly, you are sure to improve your health and look cheerful, lively, and smart. You would be able to continue your study with full of attention. The other important benefit of games is that you will grow sociality, ability to leadership, and mutual cooperation in you. বডি প্যারাগ্রাফের এই অংশটাতে গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের গুরুত্বগুলো কী কী তার সবগুলো দিকই তুলে ধরা হয়েছে। So, I advise you to take part in games and sports regularly, side by side your academic study. Okay? So, this is the conclusion. এবং শেষে আছে দেখো সাবস্ক্রিপশন বা এন্ডিং with love and affection, your loving brother Mahmoud. So, this is the way of writing an informal letter. তোমরা খুব সহজেই এই নিয়মটা ফলো করেই লেটার লিখতে পারবে। So that's all for today. I believe you will be definitely benefited from today's class. Today we have learned what is letter, what are the purposes of writing a letter, what are the types of letter, and the difference between formal and informal letter, and last of all we have learned writing informal letter and different types of informal letters. So now I want to wrap up my today's class by wishing you good luck and good health. Allah Hafiz.